Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to take you through a mind-blowing, emotional and suspense-filled story from the Spanish language series called Ex Convict Nanny and Millionaire Single Dad. The Spanish title of this series is like this: Ninero ex convicta y papa solitero millonero and this is the Spanish title of this series, and this is a very good series, and today I am going to explain this series in Hindi and in English. Today now we are going to start the Hindi process. दोस्तों ये जो है एक 2025 की बहुत ही अच्छी सीरीज़ है जिसमें बहुत ही अच्छे सस्पेंस के साथ साथ बहुत ही अच्छा ड्रामा और भरपूर थ्रिल भी आप सभी को जो है देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन दिखाए गए हैं जहां पर सिंगल डैड के ऊपर और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखाएगी और माँ और बेटी के बीच जो बच्चे के बीच जो कनेक्शन होता है वो भी दिखाया गया है कि आपने कभी वो दर्द महसूस किया है जो चीखता नहीं, बस अंदर ही अंदर आपको खामोशी से तोड़ देता है, ऐसा नुकसान जो सिर्फ आपसे कुछ छीनता नहीं बल्कि आपकी पहचान, आपकी रूह बदल देता है। यह कहानी वहीं से शुरू होती है, ना किसी खूबसूरत घाट से, ना किसी प्यारे भरे लम्हे से, बल्कि एक ठंडी सुनसान जेल की कोठरी से, जहां एक नौजवान औरत ग्रेस माँ बनने वाली होती है। उससे पास ना कोई माँ और आसपास ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना दोस्त, ना हमसफ़र, सिर्फ दर्द, खामोशी और सलाखों की ठंडक है। एक ज़िंदगी जन्म ले रही है और एक ज़िंदगी बखर रही है, यानी कि उसके पेट में एक बच्चा भी होता है। ग्रेस कोई मुजरिम नहीं है, वो तो बस एक ऐसी लड़की थी जिसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था। उसने अपनी ज़िंदगी, अपना दिल, अपना सब कुछ दे दिया, वो बदले में मिला सिर्फ धोखा। जब वो हामला होती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है और जब उससे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है वो अकेली रह गई है। और एक हादसा होता है जब उसने सज़ा काटी, उस गुनाह की जो उसने कभी किया ही नहीं। जेल के अंदर उसने एक बच्चे को जन्म दिया है और अगले ही लम्हे डॉक्टर्स ने कहा तुम्हारी बेटी जो है मरी हुई पैदा हुई है, और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है और ये जुमला उसकी रूह को मार देता है। कई साल गुजर जाते हैं, जेल की दीवारें पीछे रह जाती हैं, ग्रेस बाहर आ जाती है और पैरोल के ऊपर जब वो बाहर आती है, लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकती वहीं पर, बस वो सांसें ले रही होती है और वो ज़िंदा नहीं होती, और ना घर, ना ख़ानदान, ना कोई मकसद, एक वीरान ज़िंदगी जो वो बसर करती है वहीं पर जो है। और फिर उसकी किस्मत का नया दरवाज़ा खुलता है जब वो जो है एक जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रही होती है। तो एक नौकरी का इश्तिहार, एक दौलतमंद अकेला बाप जो एक छोटी बच्ची की जो है परवरिश नहीं कर रहा होता, जिसका नाम नैनी होता है, उसके लिए नैनी वो ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर रिहाइश, तनख्वाह, सब कुछ बेहतरीन, बस राजदारी शर्त है, यानी कि उसके राज को वो रखे ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो उसकी बेटी है। वहीं पर ग्रेस ने जो ग्रेस हाँ कर देती है और काम की ज़रूरत भी उसे होती है और शायद दिल के किसी कोने में उसे फिर से एक बच्चे के करीब होने की ख्वाहिश भी होती है ताकि वो किसी बच्चे के पास रहकर जो है अपना वक्त बिताए। वहीं पर वो महल जैसा घर होता है, खूबसूरत होता है और मगर खाली, और फिर उससे एक छोटी बच्ची की मुलाकात कराई जाती है, लूना जिसका नाम होता है। लेकिन अजीब बात होती है, वो आंखें, वो मुस्कुराहट, लाजवाब अंदाज, जैसे वो बच्ची कहीं पहले मिल चुकी हो। एक लम्हे के लिए वो सोचने लग जाती है। एक लय में जो है वो गाना गुनगुनाना शुरू करती है जो ग्रेस ने बरसों पहले गाया था। कैसे मुमकिन था? ग्रेस ने सब कुछ महज इत्तेफाक समझना ही पड़ा कि उस हकीकत सोचना नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी जिंदा है और उसके साथ जो है एक इतना बड़ा धोखा भी हो सकता है। लेकिन वक्त के साथ साथ निशानियां बढ़ती हैं, एक पैदाइशी निशानी, एक तस्वीर, एक नाम जो दिल के बहुत करीब लगने लगता है। ग्रेस ने आखिरकार जब ढूंढना शुरू किया तो उसे पता चला जैसे वो बरसों पहले दफन कर चुकी थी। रात के सन्नाटे में उसने घर के दफ्तर में एक फ़ाइल देखी, अस्पताल के कागजात, गोद लेने के दस्तावेज़ात, तारीखें और नाम और तस्वीरें जब देखी तो वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हुई जब उसे पता चला कि ये उसी की बेटी है, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि ये जो है मरी हुई पैदा हुई है। और हर सफ़ा जो है चीख कर ये कह रहा होता है कि ये उसी की बेटी है, तुम्हारी बेटी ज़िंदा है और तुम्हारे ही सामने है। वो बच्ची मर नहीं गई थी, इसीलिए उसे छीन लिया गया था। कानूनी तरीक़ों से गोद ली गई है, मगर एक माँ से उसकी बेटी छीन ली गई थी। और जब वो बच्ची उस औरत की गोद में
पल रही थी उसने उसे जन्म दिया था, और वो आदमी वो अरबपति था, एप्लेक्स उसका नाम था, एलेप्स, और वो जालिम नहीं था और वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने अपनी बीवी को खोया था, वो सिर्फ एक बच्ची को घर और मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था। एप्लेक्स को ये नहीं पता था कि ये बच्ची कहाँ से आई और ना किसी की नई नैनी और असल माँ जो है उसके बारे में भी वो नहीं जानता था, और उसे किसी चीज़ का पता नहीं था। और ये स्टोरी जो है बहुत ही अच्छी दिखाई गई है, जिसमें बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन के साथ साथ बहुत ही अच्छा जो है ड्रामा भी देखने को मिला है, जहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर के अंदर डायरेक्टर ने जो है बहुत ही अच्छे से अपना काम दिखाया है। जहाँ पर राइटर के बारे में बात करें तो राइटर ने भी जो है बहुत ही अच्छा काम किया है, जहाँ पर एडिटिंग के कट्स भी बहुत ही अच्छे लगाए गए हैं, और प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम और जो है कास्ट्यूम डिज़ाइनिंग का काम भी बहुत ही बड़े पैमाने पर बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिला है। और आगे जब स्टोरी चलती है तो अब बात नौकरी और इत्मीनान की नहीं रही, अब बात शनाख्त की, साथ की, मोहब्बत की, और उस बात की कि एक माँ अपनी खोई हुई बच्ची को वापस पा सकती है या नहीं, ये सब जो है देखने को मिलता है। ग्रेस अपनी बेटी को चाहती है, एलेक्स जो है उसे खोना नहीं चाहता। वो बीच में लूना, वो मासूम बच्ची जो सब कुछ महसूस कर रही है, चाहे कहने से कासिर है। अदालत का केस सिर्फ कानून नहीं, जज्बात की जंग है, और आखिरकार वो दोनों समझ जाते हैं कि दुश्मनी में कुछ हासिल नहीं होना। लूना को किसी फातेह की ज़रूरत नहीं, उसे अपने वालिदैन और दोनों माँ बाप की ज़रूरत है। कहानी का अख्ताम किसी फिल्मी हैप्पी एंडिंग जैसा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है कीमती है। शिफा, ग्रेस को सुकून मिलता है, एलेक्स को जो है रिहाई मिलती है, और लूना को एक मुकम्मल ख़ानदान। ये कहानी सिर्फ एक सीरीज़ नहीं है, ये आईना है हमारे माशरे का, माँ की ममता का निज़ाम, और जो निज़ाम है इसमें इंसाफ का और इस मोहब्बत का जो अंधेरे से गुजर कर भी ज़िंदा रहती है। ये सवाल छोड़ देती है, एक माँ अपनी खोई औलाद के बगैर जीती है क्या? एक मर्द ने जिसने लाइल्मी में किसी और की और बेटी को पाला है खुद को माफ़ कर सकता है क्या? मोहब्बत बांटी जा सकती है उनके दरमियान जो कभी एक दूसरे के मुखालिफ थे? वो आखिरकार ये सवाल भी है। आखिर ख़ानदान का मतलब जो है तय कौन करता है? एक्स कन्वेक्ट नानी एंड मिलीनियर सिंगल डैड, जो कि इसका ओरिजिनल टाइटल है, सिर्फ एक इनवान नहीं, एक सफ़र नहीं, एक ऐसा सफ़र है जो आपका दिल तोड़ देता है और इसे जो है जोड़ देता है। अगर आपने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो दिल थाम कर देख लीजिए इस फिल्म को, ये एक बहुत ही अच्छी जो है सीरीज़ है। और चलिए जो है वो अब जो है इस फिल्म का जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं इंग्लिश में। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सीरीज़ इन English, and today I am going to take you through a mind-blowing, emotional and suspense-filled story from the Spanish language series called Ex-Convict Nanny, a Single Millionaire Dad, and the Spanish title of this series is like this. You can see Ninero, Ex-Convict, Y Papa, Solitero, Millionaire, and this is the very good title though. This is the very explanation title for this series, a hidden gem released in 2015 that not many people are talking about, but they should be. It's a mix of drama, suspense, mystery and heartbreak, and the twist at the end absolutely gut-wrenching. The series has 67 episodes in the total and is currently streaming on Reel Shorts, with the first few episodes available to watch free. And if you are into a powerful emotional stories with a dark secret unexpected connection, that's one for you, because this is a very good series and director has done a very good work, and writer also do a very good, and dialogue writer do a very good, and costume designer is also good, and they do very well in this series and very hard working. And on this series is very hard working. Hard work has been done. Ex-Convict Nanny and Millionaire Single Dad is not just a drama title, it's a deeply emotional roller coaster that explores love, loss, redemption, and the hidden cost of privilege. Now, the protagonist, Grace, is a woman whose life has been shattered by betrayal and injustice. Years ago, she fell in love with the wrong man, a manipulative, toxic partner who not only left her at the most vulnerable but landed her in the prison. And while incarcerated, she gave the birth to a baby girl. But is told immediately the doctor told him that his child didn't survive and he died.
That moment breaks her heart. The world moves on, and everyone goes on, because that story is only for that girl, because every world didn't care that girl is facing which issue, and they don't care anything. They are doing just their own work, and the world moves on. Years later, when she is released, the world feels unfamiliar. She haunted, traumatized, and emotionally numb. When a criminal record, no support system, she struggles to reintegrate. No one will be hire her, and the society one judged her harshly now completely ignores her existence. That's when she stumbled across an unusual ad for live-in nanny position with high pay and little information. Desperate, and she applies, not expecting to be chosen, but she is, and that's where she meets Alex Hill. Alex is everything. She not wealthy, powerful, and emotional, unbelievable, a tech billionaire who lost his wife in a tragic accident. Now he raises a daughter, Luna, and he is raising him alone because he did not want words to know him about the daughter he raising her. On the surface, Alex is the perfect father, stable, successful, and willing to provide everything to his child he needs, and he didn't know about this child because he didn't know where this child is belong, and he did not know anything about his mother is still alive. But beneath that polished interior is a man who used control and security to keep the world check. When Grace stepped into the mansion, she quickly realized that she entered a world far removed from her own. But what surprises her more in a little girl, Luna, there's something oddly familiar about her. Her eyes, her laugh, her driving, it doesn't make sense. Grace feels a magnetic connection to the child. The way Luna clings to her, the way she looks at her, and if they share something deeper than a nanny-child bond. Over time, and as Grace becomes more involved in the Luna's daily life, she began noticing strange things. There are no baby photo, no records of Luna early years, and anytime she brings up Luna mother, Alex shuts down completely. One night, Grace finds a hidden file Alex's office that changed everything: the adoption documents, the dates, the matching timeline. She realizes what her heart has telling her all along. Luna is a daughter. The series doesn't rush this revelation. It allows viewers to slowly peel back the layers of Alex's character. He is not evil. He is not a villain in a traditional sense. He is a man who made a morally great decision under emotionally devastating circumstances. After losing his wife, discovering he did not have child, he used his influence and resources to adopt a child, never knowing she had a mother still grieving behind bars. Grace is a torn between rage and understanding. She wants to take her daughter back, but this didn't go. And when they spends Grace and Alex spends time with each other, they begins to like each other. And when the time comes, they when they took into a lawsuit case, and that's not good for her child, and they begins to adopt, and the story ends with a happy ending when they two become the parents for this child, and this child is very happy, and they begins to live together and spends very good time with each other. Now this is the proper explanation of this series, and if you want to explore more about this series, you have to watch this, because this is the series is available on the Reel Shorts. If you like the video, if you already watched this series and like this series, then tell me in the comment section. Press the like button, subscribe button, and tell me in the comment section if you noticed anything good in this series. Thanks for watching. सिर्फ आपसे कुछ
छीनता नहीं बल्कि आपकी पहचान, आपकी रूह बदल देता है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है, ना किसी खूबसूरत घाट से, ना किसी प्यारे भरे लम्हे से, बल्कि एक ठंडी सुनसान जेल की कोठरी से, जहाँ एक नौजवान औरत ग्रेस माँ बनने वाली होती है। उससे पास ना कोई माँ, आसपास ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना दोस्त, ना हमसफ़र, सिर्फ दर्द, खामोशी और सलाखों की ठंडक है। एक ज़िंदगी जन्म ले रही है और एक ज़िंदगी बखर रही है, यानी कि उसके पेट में एक बच्चा भी होता है। ग्रेस कोई मुजरिम नहीं है, वो तो बस एक ऐसी लड़की थी जिसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था। उसने अपनी ज़िंदगी, अपना दिल, अपना सब कुछ दे दिया। वो बदले में मिला सिर्फ धोखा। जब वो हामला होती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है, और जब उससे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है वो अकेली रह गई है। और एक हादसा होता है जब उसने सज़ा काटी उस गुनाह की जो उसने कभी किया ही नहीं। जेल के अंदर उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, और अगले ही लम्हे डॉक्टर्स ने कहा तुम्हारी बेटी जो है मरी हुई पैदा हुई है। और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, और ये जुमला उसकी रूह को मार देता है। कई साल गुजर जाते हैं, जेल की दीवारें पीछे रह जाती हैं, ग्रेस बाहर आ जाती है, और पैरोल के ऊपर जब वो बाहर आती है, लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकती वहीं पर। बस वो सांसें ले रही होती है और वो ज़िंदा नहीं होती, और ना घर, ना ख़ानदान, ना कोई मकसद, एक वीरान ज़िंदगी जो वो बसर करती है वहीं पर जो है। और फिर उसकी किस्मत का नया दरवाज़ा खुलता है जब वो जो है एक जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रही होती है। तो एक नौकरी का इश्तिहार, एक दौलतमंद अकेला बाप जो एक छोटी बच्ची की जो है परवरिश नहीं कर रहा होता, जिसका नाम नैनी होता है, उसके लिए नैनी वो ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर रिहाइश, तनख्वाह, सब कुछ बेहतरीन, बस राजदारी शर्त है, यानी कि उसके राज को वो रखे ताकि किसी को पता न चले कि वो उसकी बेटी है। वहीं पर ग्रेस ने जो ग्रेस हाँ कर देती है, और काम की ज़रूरत भी उसे होती है, और शायद दिल के किसी कोने में उसे फिर से एक बच्चे के करीब होने की ख्वाहिश भी होती है, ताकि वो किसी बच्चे के पास रहकर जो है अपना वक्त बिताए। वहीं पर वो महल जैसा घर होता है, खूबसूरत होता है और मगर खाली, और फिर उससे एक छोटी बच्ची की मुलाकात कराई जाती है, लूना जिसका नाम होता है। लेकिन अजीब बात होती है, वो आंखें, वो मुस्कुराहट, लाजवाब अंदाज, जैसे वो बच्ची कहीं पहले मिल चुकी हो। एक लम्हे के लिए वो सोचने लग जाती है। एक लय में जो है वो गाना गुनगुनाना शुरू करती है जो ग्रेस ने बरसों पहले गाया था। कैसे मुमकिन था? ग्रेस ने सब कुछ महज इत्तेफाक समझना ही पड़ा कि उस हकीकत सोचना नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी जिंदा है और उसके साथ जो है एक इतना बड़ा धोखा भी हो सकता है। लेकिन वक्त के साथ साथ निशानियां बढ़ती हैं, एक पैदाइशी निशानी, एक तस्वीर, एक नाम जो दिल के बहुत करीब लगने लगता है। ग्रेस ने आखिरकार जब ढूंढना शुरू किया तो उसे पता चला जैसे वो बरसों पहले दफन कर चुकी थी। रात के सन्नाटे में उसने घर के दफ्तर में एक फ़ाइल देखी, अस्पताल के कागजात, गोद लेने के दस्तावेज़ात, तारीखें और नाम और तस्वीरें जब देखी तो वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हुई जब उसे पता चला कि ये उसी की बेटी है, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि ये जो है मरी हुई पैदा हुई है। और हर सफ़ा जो है चीख चीख कर ये कह रहा होता है कि ये उसी की बेटी है, तुम्हारी बेटी ज़िंदा है और तुम्हारे ही सामने है। वो बच्ची मर नहीं गई थी, इसीलिए उसे छीन लिया गया था। कानूनी तरीक़ों से गोद ली गई है, मगर एक माँ से उसकी बेटी छीन ली गई थी। और जब वो बच्ची उस औरत की गोद में पल रही थी, उसने उसे जन्म दिया था। और वो आदमी, वो अरबपति था, एप्लेक्स उसका नाम था, एलेप्स, और वो जालिम नहीं था और वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने अपनी बीवी को खोया था, वो सिर्फ एक बच्ची को घर और मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था। एप्लेक्स को ये नहीं पता था कि ये बच्ची कहाँ से आई है, और ना किसी की नैनी और असल माँ जो है उसके बारे में भी वो नहीं जानता था, और उसे किसी चीज़ का पता नहीं था। और ये स्टोरी जो है बहुत ही अच्छी दिखाई गई है, जिसमें बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन के साथ साथ बहुत ही अच्छा जो है ड्रामा भी देखने को मिला है। जहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर ने जो है बहुत ही अच्छे से अपना काम दिखाया है। जहाँ पर राइटर के बारे में बात करें तो राइटर ने भी जो है बहुत ही अच्छा काम किया है, जहाँ पर एडिटिंग के कट्स भी बहुत ही अच्छे लगाए गए, और प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम और जो है कास्ट्यूम डिज़ाइनिंग का काम भी बहुत ही बड़े पैमाने पर बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिला है। और आगे जब स्टोरी चलती है तो अब बात नौकरी और इत्मीनान की नहीं रही, अब बात शनाख्त की, शायद की, मोहब्बत की, और उस बात की कि एक माँ अपनी खोई हुई बच्ची को वापस पा सकती है या नहीं, ये सब जो है देखने को मिलता है। ग्रेस अपनी बेटी को चाहती है,
ایلیکس جو ہے اسے کھونا نہیں چاہتا. وہ بیچ میں لونا، وہ معصوم بچی جو سب کچھ محسوس کر رہی ہے، چاہے کہنے سے قاصر ہے. عدالت کا کیس صرف قانون نہیں، جذبات کی جنگ ہے، اور آخرکار وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ دشمنی میں کچھ حاصل نہیں ہونا. لونا کو کسی فاتح کی ضرورت نہیں، اسے اپنے والدین اور دونوں ماں باپ کی ضرورت ہے. کہانی کا اختتام کسی فلمی ہیپی اینڈنگ جیسا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. شفا گریس کو سکون ملتا ہے، ایلیکس کو جو ہے رہائی ملتی ہے، اور لونا کو ایک مکمل خاندان. یہ کہانی صرف ایک سیریز نہیں ہے، یہ آئینہ ہے ہمارے معاشرے کا، ماں کی ممتا کا نظام، اور جو نظام ہے اس میں انصاف کا اور اس محبت کا جو اندھیرے سے گزر کر بھی زندہ رہتی ہے. یہ سوال چھوڑ دیتی ہے، ایک ماں اپنی کھوئی اولاد کے بغیر جیتی ہے کیا؟ ایک مرد نے جس نے لا علمی میں کسی اور کی اور بیٹی کو پالا ہے خود کو معاف کر سکتا ہے کیا؟ محبت بانٹی جا سکتی ہے ان کے درمیان جو کبھی ایک دوسرے کے مخالف تھے؟ وہ آخرکار یہ سوال بھی ہے. آخر خاندان کا مطلب جو ہے طے کون کرتا ہے؟ ایکس کنویکٹ نانی اینڈ ملینئر سنگل ڈیڈ، جو کہ اس کا اوریجنل ٹائٹل ہے، صرف ایک عنوان نہیں، ایک سفر نہیں، ایک ایسا سفر ہے جو آپ کا دل توڑ دیتا ہے اور اسے جو ہے جوڑ دیتا ہے. اگر آپ نے اب تک یہ سیریز نہیں دیکھی تو دل تھام کر دیکھ لیجئے اس فلم کو. یہ ایک بہت ہی اچھی جو ہے سیریز ہے. اور چلیے جو ہے وہ اب جو ہے اس فلم کا جو ہے ایکسپلینیشن کرتے ہیں انگلش میں. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلین دس سیریز ان English, and today I am going to take you through a mind-blowing, emotional and suspense-filled story from the Spanish language series called Ex-Convict Nanny, a Single Millionaire Dad, and the Spanish title of this series is like this. You can see Ninero Ex-Convict y Papa Solitero Millionaire, and this is the very good title though. This is the very explanation title for this series. A hidden gem released in 2015 that not many people are talking about, but they should be. It's a mix of drama, suspense, mystery and heartbreak, and the twist at the end absolutely gut-wrenching. The series has 67 episodes in the total and is currently streaming on Reel Shorts, with the first few episodes available to watch free. And it's a if you are into a powerful emotional stories with a dark secret unexpected connection, that's one for you, because this is a very good series. The director has done a very good work, and the writer also do a very good, and dialogue writer do a very good, and costume designer is also good, and they do very well in this series, and very hard working. And on this series is very hard working. Hard work has been done. Ex-Convict Nanny and Millionaire Single Dad is not just a drama title, it's a deeply emotional roller coaster that explores love, loss, redemption and the hidden cost of privilege. Now the protagonist Grace is a woman whose life has been shattered by betrayal and injustice. Years ago, she fell in love with the wrong man, a manipulative, toxic partner who not only left her at the most vulnerable but landed her in the prison. And while incarcerated, she gave the birth to a baby girl. But is told immediately the doctor told him that his child didn't survive and he is died. That moment breaks her heart. The world moves on, and everyone goes on, because that story is only for that girl, because every world didn't care that girl is facing which issue, and they don't care anything. They are doing just their own work, and the world moves on. Years later, when she is released, the world feels unfamiliar. She haunted, traumatized, and emotionally numb. When a criminal record, no support system, she struggles to reintegrate. No one will be hire her, and the society one judged her harshly now completely ignores her existence. That's when she stumbled across an unusual ad for live-in nanny position with high pay and little information. Desperate, and she applies, not expecting to be chosen, but she is, and that's where she meets Alex Hill. Alex is everything. She not wealthy, powerful, and emotional, unbelievable, a tech billionaire
who lost his wife in a tragic accident. Now he raises a daughter, Luna, and he is raising him alone because he did not want words to know him about the daughter he raising her. On the surface, Alex is the perfect father, stable, successful, and willing to provide everything to his child he needs, and he didn't know about this child because he didn't know where this child is belong, and he did not know anything about his mother is still alive. But beneath that polished interior is a man who used control and secrecy to keep the world checked. When Grace stepped into the mansion, she quickly realized that she entered a world far removed from her own. But what surprises her more in a little girl, Luna, there's something oddly familiar about her. Her eyes, her laugh, her driving, it doesn't make sense. Grace feels a magnetic connection to the child. The way Luna clings to her, the way she looks at her, as if they share something deeper than a nanny-child bond. Over time, and as Grace becomes more involved in the Luna's daily life, she began noticing strange things. There are no baby photo, no records of Luna early years, and anytime she brings up Luna mother, Alex shuts down completely. One night, Grace finds a hidden file Alex's office that changed everything: the adoption documents, the dates, the matching timeline. She realizes what her heart has telling her all along. Luna is a daughter. The series doesn't rush this revelation. It allows viewers to slowly peel back the layers of Alex's character. He is not evil, he is not a villain in a traditional sense. He is a man who made a morally great decision under emotionally devastating circumstances. After losing his wife, discovering he did not have child, he used his influence and resources to adopt a child, never knowing she had a mother still grieving behind bars. Grace is torn between rage and understanding. She wants to take her daughter back, but this didn't do. And when they spends Grace and Alex spends time with each other, they begins to like each other. And when the time comes, when they took into a lawsuit case, and that's not good for her child, and they begins to adopt, and the story ends with a happy ending when they two become the parents for this child, and this child is very happy, and they begins to live together and spends very good time with each other. Now this is the proper explanation of this series, and if you want to explore more about this series, you have to watch this, because this is the series is available on the Reel Shorts. If you like the video, if you already watched this series and like this series, then tell me in the comment section. Press the like button, subscribe button, and tell me in the comment section if you noticed anything good in this series. Thanks for watching. सिर्फ आपसे कुछ छीनता नहीं, बल्कि आपकी पहचान, आपकी रूह बदल देता है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है, ना किसी खूबसूरत घर से, ना किसी प्यारे भरे लम्हे से, बल्कि एक ठंडी सुनसान जेल की कोठरी से, जहाँ एक नौजवान औरत ग्रेस माँ बनने वाली होती है। उससे पास ना कोई माँ, आसपास ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना दोस्त, ना हमसफ़र, सिर्फ दर्द, खामोशी और सलाखों की ठंडक है। एक ज़िंदगी जन्म ले रही है और एक ज़िंदगी बखर रही है, यानी कि उसके पेट में एक बच्चा भी होता है। ग्रेस कोई मुजरिम नहीं है, वो तो बस एक ऐसी लड़की थी जिसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था। उसने अपनी ज़िंदगी, अपना दिल, अपना सब कुछ दे दिया। वो बदले में मिला सिर्फ धोखा। जब वो हामला होती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है, और जब उससे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है, वो अकेली रह गई है। और एक हादसा होता है जब उसने सज़ा काटी, उस गुनाह की जो उसने कभी किया ही नहीं। जेल के अंदर उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, और अगले ही लम्हे डॉक्टर्स ने कहा तुम्हारी बेटी जो है मरी हुई पैदा हुई है। और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, और ये जुमला उसकी रूह को मार देता है।
کئی سال گزر جاتے ہیں، جیل کی دیواریں پیچھے رہ جاتی ہیں، گریس باہر آ جاتی ہے اور پرول کے اوپر جب وہ باہر آتی ہے لیکن زندگی نہیں رکتی وہیں پر، بس وہ سانسیں لے رہی ہوتی ہے اور وہ زندہ نہیں ہوتی، اور نہ گھر نہ خاندان نہ کوئی مقصد، ایک ویران زندگی جو وہ بسر کرتی ہے وہیں پر جو ہے۔ اور پھر اس کی قسمت کا نیا دروازہ کھلتا ہے جب وہ جو ہے ایک جاب کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے، تو ایک نوکری کا اشتہار، ایک دولت مند اکیلا باپ جو ایک چھوٹی بچی کی جو ہے پرورش نہیں کر رہا ہوتا، جس کا نام نینی ہوتا ہے، اس کے لیے نینی وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جہاں پر رہائش، تنخواہ، سب کچھ بہترین، بس رازداری شرط ہے، یعنی کہ اس کے راز کو وہ رکھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ وہیں پر گریس نے جو گریس ہاں کر دیتی ہے، اور کام کی ضرورت بھی اسے ہوتی ہے، اور شاید دل کے کسی کونے میں اسے پھر سے ایک بچے کے قریب ہونے کی خواہش بھی ہوتی ہے تاکہ وہ کسی بچے کے پاس رہ کر جو ہے اپنا وقت بتائے۔ وہیں پر وہ محل جیسا گھر ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے اور مگر خالی، اور پھر اس سے ایک چھوٹی بچی کی ملاقات کرائی جاتی ہے، لونا جس کا نام ہوتا ہے، لیکن عجیب بات ہوتی ہے وہ آنکھیں، وہ مسکراہٹ، لاجواب انداز، جیسے وہ بچی کہیں پہلے مل چکی ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچنے لگ جاتی ہے، ایک لئے میں جو ہے وہ گانا گنگنانا شروع کرتی ہے جو گریس نے برسوں پہلے گایا تھا۔ کیسے ممکن تھا؟ گریس نے سب کچھ محض اتفاق سمجھنا ہی پڑا کہ اس حقیقت سوچنا ناقابل برداشت تھا، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نشانیاں بڑھتی ہیں، ایک پیدائشی نشانی، ایک تصویر، ایک نام جو دل کے بہت قریب لگنے لگتا ہے۔ گریس نے آخرکار جب ڈھونڈنا شروع کیا تو اسے پتہ چلا جیسے وہ برسوں پہلے دفن کر چکی تھی۔ رات کے سناٹے میں اس نے گھر کے دفتر میں ایک فائل دیکھی، اسپتال کے کاغذات، گود لینے کے دستاویزات، تاریخیں اور نام اور تصاویریں جب دیکھی تو وہ بہت زیادہ جو ہے پریشان ہوئی جب اسے پتہ چلا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے، جہاں پر ڈاکٹرز نے اسے بتایا تھا کہ یہ جو ہے مری ہوئی پیدا ہوئی ہے، اور ہر صفحہ جو ہے چیخ کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے، تمہاری بیٹی زندہ ہے اور تمہارے ہی سامنے ہے۔ وہ بچی مر نہیں گئی تھی، اسی لیے اسے چھین لیا گیا تھا، قانونی طریقوں سے گود لی گئی ہے، مگر ایک ماں سے اس کی بیٹی چھین لی گئی تھی، اور جب وہ بچی اس عورت کی گود میں پل رہی تھی اس نے اسے جنم دیا تھا، اور وہ آدمی وہ ارب پتی تھا، ایپلیکس اس کا نام تھا، ایلیپکس، اور وہ ظالم نہیں تھا اور وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو کھویا تھا، وہ صرف ایک بچی کو گھر اور محبت اور تحفظ دینا چاہتا تھا۔ ایپلیکس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بچی کہاں سے آئی اور نہ کسی کی نینی اور اصل ماں جو ہے اس کے بارے میں بھی وہ نہیں جانتا تھا، اور اسے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ اور یہ سٹوری جو ہے بہت ہی اچھی دکھائی گئی ہے، جس میں بہت ہی اچھے رومانٹک سین کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھا جو ہے ڈرامہ بھی دیکھنے کو ملا ہے، جہاں پر اس فلم کے ڈائریکٹر نے جو ہے بہت ہی اچھے سے اپنا کام دکھایا ہے۔ جہاں پر رائٹر کے بارے میں بات کریں تو رائٹر نے بھی جو ہے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، جہاں پر ایڈیٹنگ کے کٹس بھی بہت ہی اچھے لگائے گئے، اور پروڈکشن ڈیزائننگ کا کام اور جو ہے کاسٹیوم ڈیزائننگ کا کام بھی بہت ہی بڑے پیمانے پر بہت ہی اچھے انداز میں دیکھنے کو ملا ہے۔ اور آگے جب سٹوری چلتی ہے تو اب بات نوکری اور اعتماد کی نہیں رہی، اب بات شناخت کی، سچ کی، محبت کی، اور اس بات کی کہ ایک ماں اپنی کھوئی ہوئی بچی کو واپس پا سکتی ہے یا نہیں، یہ سب جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ گریس اپنی بیٹی کو چاہتی ہے، ایلیکس جو ہے اسے کھونا نہیں چاہتا، وہ بیچ میں لونا، وہ معصوم بچی جو سب کچھ محسوس کر رہی ہے، چاہے کہنے سے قاصر ہے۔ عدالت کا کیس صرف قانون نہیں، جذبات کی جنگ ہے، اور آخرکار وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ دشمنی میں کچھ حاصل نہیں ہونا۔ لونا کو کسی فاتح کی ضرورت نہیں، اسے اپنے والدین اور دونوں ماں باپ کی ضرورت ہے۔ کہانی کا اختتام کسی فلمی ہیپی اینڈنگ جیسا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ شفا، گریس کو سکون ملتا ہے، ایلیکس کو جو ہے رہائی ملتی ہے، اور لونا کو ایک مکمل خاندان۔ یہ کہانی صرف ایک سیریز نہیں ہے، یہ آئینہ ہے ہمارے معاشرے کا، ماں کی ممتا کا نظام، اور جو نظام ہے اس میں انصاف کا اور اس محبت کا جو اندھیرے سے گزر کر بھی زندہ رہتی ہے۔ یہ سوال چھوڑ دیتی ہے، ایک ماں اپنی کھوئی اولاد کے بغیر جیتی ہے کیا؟ ایک مرد نے جس نے لا علمی میں کسی اور کی اور بیٹی کو پالا ہے خود کو معاف کر سکتا ہے کیا؟ محبت بانٹی جا سکتی ہے ان کے درمیان جو کبھی ایک دوسرے کے مخالف تھے؟ وہ آخرکار یہ سوال بھی ہے۔ آخر خاندان کا مطلب جو ہے طے کون کرتا ہے؟ ایکس کنویکٹ نانی اینڈ ملینئر سنگل ڈیڈ، جو کہ اس کا اوریجنل ٹائٹل ہے، صرف ایک عنوان نہیں، ایک سفر نہیں، ایک ایسا
سفر ہے جو آپ کا دل توڑ دیتا ہے اور اسے جو ہے جوڑ دیتا ہے. اگر آپ نے اب تک یہ سیریز نہیں دیکھی تو دل تھام کر دیکھ لیجئے اس فلم کو. یہ ایک بہت ہی اچھی جو ہے سیریز ہے. اور چلیے جو ہے وہ اب جو ہے اس فلم کا جو ہے ایکسپلینیشن کرتے ہیں انگلش میں. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلین دس سیریز ان English, and today I am going to take you through a mind-blowing, emotional and suspense-filled story from the Spanish language series called Ex-Convict Nani, a single billionaire dad. And the Spanish title of this series is like this. You can see Ninero, ex-convict, why Papa Solitero Millionaire. And this is the very good title though. This is the very explanation title for this series. A hidden gem released in 2015 that not many people are talking about, but they should be. It's a mix of drama, suspense, mystery and heartbreak, and the twist at the end absolutely gut wrenching. The series has 67 episodes in the total and is currently streaming on Reel Shorts, with the first few episodes available to watch free. And it's a if you are into a powerful emotional stories with a dark secret unexpected connection, that's one for you, because this is a very good series. The director has done a very good work, and the writer also do a very good, and dialogue writer do a very good, and costume designer is also good, and they do very well in this series, and very hard working. This and on this series is very hard working. Hard work has been done. Ex-convict Nani and Millionaire Single Dad is not just a drama title, it's a deeply emotional roller coaster that explores love, loss, redemption, and the hidden cost of privilege. Now, the protagonist, Grace, is a woman whose life has been shattered by betrayal and injustice. Years ago, she fell in love with the wrong man, a manipulative, toxic partner who not only left her at the most vulnerable but landed her in the prison. And while incarcerated, she gave the birth to a baby girl. But is told immediately the doctor told him that his child didn't survive and he is died. That moment breaks her heart. The world moves on, and everyone goes on, because that story is only for that girl, because every world didn't care that girl is facing which issue, and they don't care anything. They are doing just their own work, and the world moves on. Years later, when she is released, the world feels unfamiliar. She haunted, traumatized, and emotionally numb. When a criminal record, no support system, she struggles to reintegrate. No one will be hire her, and the society one judged her harshly now completely ignores her existence. That's when she stumbled across an unusual ad for live-in nanny position with high pay and little information. Desperate, and she applies, not expecting to be chosen, but she is. And that's where she meets Alex Hill. Alex is everything. She not wealthy, powerful, and emotional, unbelievable, a tech billionaire who lost his wife in a tragic accident. Now he raises a daughter, Luna, and he is raising him alone because he did not want words to know him about the daughter he raising her. On the surface, Alex is the perfect father, stable, successful, and willing to provide everything to his child he needs, and he didn't know about this child because he didn't know where this child is belong, and he did not know anything about his mother is still alive. But beneath that polished interior is a man who used control and secrecy to keep the world check. When Grace stepped into the mansion, she quickly realized that she entered a world far removed from her own. But what surprises her more in a little girl, Luna, there's something oddly familiar about her. Her eyes, her laugh, her driving, it doesn't make sense. Grace feels a magnetic connection to the child. The way Luna clings to her, the way she looks at her, and if they share something deeper than a nanny-child bond. Over time, and as Grace becomes more involved in the Luna's life, daily life,
she began noticing strange things. There are no baby photo, no records of Luna early years, and anytime she brings up Luna mother, Alex shuts down completely. One night, Grace finds a hidden file, Alex's office, that changed everything. The adoption documents, the dates, the matching timeline. She realizes what her heart has telling her all along. Luna is a daughter. The series doesn't rush this revelation. It allows viewers to slowly peel back the layers of Alex's character. He is not evil. He is not a villain in a traditional sense. He is a man who made a morally great decision under emotionally devastating circumstances. After losing his wife, discovering he did not have child, he used his influence and resources to adopt a child, never knowing she had a mother still grieving behind bars. Grace is a torn between rage and understanding. She wants to take her daughter back, but this didn't do. And when they spends Grace and Alex spends time with each other, they begins to like each other. And when the time comes, when they took into a lawsuit case, and that's not good for her child, and they begins to adopt, and the story ends with a happy ending when they two become the parents for this child, and this child is very happy, and they begins to live together and spends very good time with each other. Now this is the proper explanation of this series, and if you want to explore more about this series, you have to watch this, because this is the series is available on the Reel Shorts. If you like the video, if you already watched this series and like this series, then tell me in the comment section. Press the like button, subscribe button, and tell me in the comment section if you noticed anything good in this series. Thanks for watching. सिर्फ आपसे कुछ छीनता नहीं, बल्कि आपकी पहचान, आपकी रूह बदल देता है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है, ना किसी खूबसूरत घर से, ना किसी प्यारे भरे लम्हे से, बल्कि एक ठंडी सुनसान जेल की कोठरी से, जहाँ एक नौजवान औरत ग्रेस माँ बनने वाली होती है। उससे पास ना कोई माँ, आसपास ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना दोस्त, ना हमसफ़र, सिर्फ दर्द, खामोशी और सलाखों की ठंडक है। एक ज़िंदगी जन्म ले रही है और एक ज़िंदगी बखर रही है, यानी कि उसके पेट में एक बच्चा भी होता है। ग्रेस कोई मुजरिम नहीं है, वो तो बस एक ऐसी लड़की थी जिसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था। उसने अपनी ज़िंदगी, अपना दिल, अपना सब कुछ दे दिया। वो बदले में मिला सिर्फ धोखा। जब वो हामला होती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है, और जब उससे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है, वो अकेली रह गई है। और एक हादसा होता है जब उसने सज़ा काटी, उस गुनाह की जो उसने कभी किया ही नहीं। जेल के अंदर उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, और अगले ही लम्हे डॉक्टर्स ने कहा तुम्हारी बेटी जो है मरी हुई पैदा हुई है। और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, और ये जुमला उसकी रूह को मार देता है। कई साल गुजर जाते हैं, जेल की दीवारें पीछे रह जाती हैं, ग्रेस बाहर आ जाती है, और पैरोल के ऊपर जब वो बाहर आती है, लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकती वहीं पर। बस वो सांसें ले रही होती है, और वो ज़िंदा नहीं होती, और ना घर, ना ख़ानदान, ना कोई मकसद, एक वीरान ज़िंदगी जो वो बसर करती है वहीं पर जो है। और फिर उसकी किस्मत का नया दरवाज़ा खुलता है जब वो जो है एक जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रही होती है। तो एक नौकरी का इश्तिहार, एक दौलतमंद अकेला बाप जो एक छोटी बच्ची की जो है परवरिश नहीं कर रहा होता, जिसका नाम नैनी होता है, उसके लिए नैनी वो ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर रिहाइश, तनख्वाह, सब कुछ बेहतरीन, बस राजदारी शर्त है, यानी कि उसके राज को वो रखे ताकि किसी को पता न चले कि वो उसकी बेटी है। वहीं पर ग्रेस ने जो ग्रेस हाँ कर देती है, और काम की ज़रूरत भी उसे होती है, और शायद दिल के किसी कोने में उसे फिर से एक बच्चे के करीब होने की ख्वाहिश भी होती है, ताकि वो किसी बच्चे के पास रहकर जो है अपना वक्त बिताए। वहीं पर वो महल जैसा घर होता है, खूबसूरत होता है, और मगर खाली, और फिर उससे एक छोटी बच्ची की मुलाकात कराई जाती है, लूना जिसका नाम होता है। लेकिन अजीब बात होती है, वो आंखें, वो मुस्कुराहट, लाजवाब अंदाज, जैसे वो बच्ची कहीं पहले मिल चुकी हो। एक लम्हे के लिए वो सोचने लग जाती है। एक लय में जो है वो गाना गुनगुनाना शुरू करती है, जो ग्रेस ने बरसों पहले गाया था। कैसे मुमकिन था? ग्रेस ने सब कुछ महज इत्तेफाक समझना ही पड़ा कि उस हकीकत सोचना नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी ज़िंदा है, और उसके साथ जो है
एक इतना बड़ा धोखा भी हो सकता है। लेकिन वक्त के साथ साथ निशानियां बढ़ती हैं, एक पैदाइशी निशानी, एक तस्वीर, एक नाम जो दिल के बहुत करीब लगने लगता है। ग्रेस ने आखिरकार जब ढूंढना शुरू किया तो उसे पता चला जैसे वो बरसों पहले दफन कर चुकी थी। रात के सन्नाटे में उसने घर के दफ्तर में एक फ़ाइल देखी, अस्पताल के कागजात, गोद लेने के दस्तावेज़ात, तारीखें और नाम और तस्वीरें जब देखी तो वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हुई जब उसे पता चला कि ये उसी की बेटी है, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि ये जो है मरी हुई पैदा हुई है। और हर सफ़ा जो है चीख चीख कर ये कह रहा होता है कि ये उसी की बेटी है, तुम्हारी बेटी ज़िंदा है और तुम्हारे ही सामने है, वो बच्ची मर नहीं गई थी, इसीलिए उसे छीन लिया गया था। कानूनी तरीक़ों से गोद ली गई है, मगर एक माँ से उसकी बेटी छीन ली गई थी। और जब वो बच्ची उस औरत की गोद में पल रही थी, उसने उसे जन्म दिया था। और वो आदमी, वो अरबपति था, एप्लेक्स उसका नाम था, एलेप्स, और वो जालिम नहीं था और वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने अपनी बीवी को खोया था, वो सिर्फ एक बच्ची को घर और मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था। एप्लेक्स को ये नहीं पता था कि ये बच्ची कहाँ से आई है और ना किसी की नैनी और असल माँ जो है उसके बारे में भी वो नहीं जानता था और उसे किसी चीज़ का पता नहीं था। और यह स्टोरी जो है बहुत ही अच्छी दिखाई गई है, जिसमें बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन के साथ साथ बहुत ही अच्छा जो है ड्रामा भी देखने को मिला है। जहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर के अंदर डायरेक्टर ने जो है बहुत ही अच्छे से अपना काम दिखाया है। जहाँ पर राइटर के बारे में बात करें तो राइटर ने भी जो है बहुत ही अच्छा काम किया है, जहाँ पर एडिटिंग के कट्स भी बहुत ही अच्छे लगाए गए और प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का काम और जो है कास्ट्यूम डिज़ाइनिंग का काम भी बहुत ही बड़े पैमाने पर बहुत ही अच्छे अंदाज में देखने को मिला है। और आगे जब स्टोरी चलती है तो अब बात नौकरी और इत्मीनान की नहीं रही, अब बात शनाख्त की, साथ की, मोहब्बत की और उस बात की कि एक माँ अपनी खोई हुई बच्ची को वापस पा सकती है या नहीं, ये सब जो है देखने को मिलता है। ग्रेस अपनी बेटी को चाहती है, एलेक्स जो है उसे खोना नहीं चाहता। वो बीच में लूना, वो मासूम बच्ची जो सब कुछ महसूस कर रही है, चाहे कहने से कासिर है। अदालत का केस सिर्फ कानून नहीं, जज्बात की जंग है और आखिरकार वो दोनों समझ जाते हैं कि दुश्मनी में कुछ हासिल नहीं होना। लूना को किसी फातह की ज़रूरत नहीं, उसे अपने वालिदैन और दोनों माँ बाप की ज़रूरत है। कहानी का अख्ताम किसी फिल्मी हैप्पी एंडिंग जैसा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कीमती है। शिफा, ग्रेस को सुकून मिलता है, एलेक्स को जो है रिहाई मिलती है और लूना को एक मुकम्मल ख़ानदान। ये कहानी सिर्फ एक सीरीज़ नहीं है, ये आईना है हमारे माशरे का, माँ की ममता का, निज़ाम और जो निज़ाम है इसमें इंसाफ का और इस मोहब्बत का जो अंधेरे से गुजर कर भी ज़िंदा रहती है। ये सवाल छोड़ देती है, एक माँ अपनी खोई औलाद के बगैर जीती है क्या? एक मर्द ने जिसने लाइल्मी में किसी और की और बेटी को पाला है खुद को माफ़ कर सकता है क्या? मोहब्बत बांटी जा सकती है उनके दरमियान जो कभी एक दूसरे के मुखालिफ थे? वो आखिरकार ये सवाल भी है। आखिर ख़ानदान का मतलब जो है तय कौन करता है? एक्स कन्वेक्ट नानी एंड मिलीनियर सिंगल डैड, जो कि इसका ओरिजिनल टाइटल है, सिर्फ एक इनवान नहीं, एक सफ़र नहीं, एक ऐसा सफ़र है जो आपका दिल तोड़ देता है और इसे जो है जोड़ देता है। अगर आपने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो दिल थाम कर देख लीजिए इस फिल्म को, ये एक बहुत ही अच्छी जो है सीरीज़ है। और चलिए जो है वो अब जो है इस फिल्म का जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं इंग्लिश में। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सीरीज़ इन English, and today I am going to take you through a mind-blowing, emotional and suspense-filled story from the Spanish language series called Ex-Convict Nanny, a Single Millionaire Dad, and the Spanish title of this series is like this. You can see Ninero, Ex-Convict, Why Papa Solitero Millionaire, and this is the very good title though. This is the very explanation title for this series, a hidden gem released in 2015 that not many people are talking about, but they should be. It's a mix of drama, suspense, mystery and heartbreak, and the twist at the end absolutely gut-wrenching. The series has 67 episodes in the total and is currently streaming on Reel Shorts, with the first few episodes available to watch free. And it's if you are into a powerful emotional stories with a dark secret, unexpected connection, that's one for you, because this is a very good series. The director has done a very good work, and the writer also do a very good, and dialogue writer do a very good, and costume designer is also good, and they do very well in this series and very hard working. And on this series is very hard working. Hard work has been done. Ex-Convict Nanny and Millionaire Single Dad is not just a drama title, it's a
deeply emotional roller coaster that explore loves, loss, redemption, and the hidden cost of privilege. Now, the protagonist Grace is a woman whose life has been shattered by betrayal and injustice. Years ago, she fell in love with the wrong man, a manipulative, toxic partner who not only left her at the most vulnerable but landed her in the prison. And while incarcerated, she gave the birth to a baby girl. But is told immediately the doctor told him that his child didn't survive and he is died. That moment breaks her heart. The world moves on, and everyone goes on because that story is only for that girl, because every world didn't care that girl is facing which issue, and they don't care anything. They are doing just their own work and the world moves on. Years later, when she is released, the world feels unfamiliar. She haunted, traumatized, and emotionally numb. When a criminal record, no support system, she struggles to reintegrate. No one will be hire her, and the society one judged her harshly now completely ignores her existence. That's when she stumbled across an unusual ad for live-in nanny position with high pay and little information. Desperate, and she applies, not expecting to be chosen, but she is, and that's where she meets Alex Hill. Alex is everything. She not wealthy, powerful, and emotional, unbelievable. A tech billionaire who lost his wife in a tragic accident. Now he raises a daughter, Luna, and he is raising him alone because he did not want words to know him about the daughter he raising her. On the surface, Alex is the perfect father, stable, successful, and willing to provide everything to his child he needs, and he didn't know about this child because he didn't know where this child is belong, and he did not know anything about his mother is still alive. But beneath that polished interior is a man who used control and secrecy to keep the world check. When Grace stepped into the mansion, she quickly realized that she entered a world far removed from her own. But what surprises her more in a little girl, Luna, there's something oddly familiar about her. Her eyes, her laugh, her driving, it doesn't make sense. Grace feels a magnetic connection to the child. The way Luna clings to her, the way she looks at her, and if they share something deeper than a nanny-child bond. Over time, and as Grace becomes more involved in the Luna's daily life, she began noticing strange things. There are no baby photo, no records of Luna early years, and anytime she brings up Luna mother, Alex shuts down completely. One night, Grace finds a hidden file Alex's office that changed everything: the adoption documents, the dates, the matching timeline. She realizes what her heart has telling her all along. Luna is a daughter. The series doesn't rush this revelation. It allows viewers to slowly peel back the layers of Alex's character. He is not evil, he is not a villain in a traditional sense. He is a man who made a morally great decision under emotionally devastating circumstances. After losing his wife, discovering he did not have child, he used his influence and resources to adopt a child, never knowing she had a mother still grieving behind bars. Grace is a torn between rage and understanding. She wants to take her daughter back, but this didn't do. And when they spends Grace and Alex spends time with each other, they begins to like each other. And when the time comes, when they took into a lawsuit case, and that's not good for her child, and they begins to adopt, and the story ends with a happy ending when they two become the parents for this child, and this child is very happy, and they begins to live together and spends very good time with each other. Now this is the proper explanation of this series, and if you want to explore more about this series, you have to watch this, because this is the series is available on the Reel Shorts. If you are like
if you like the video, if you already watched this series and like this series, then tell me in the comment section, press the like button, subscribe button, and tell me in the comment section if you noticed anything good in this series. Thanks for watching. صرف آپ سے کچھ چھینتا نہیں بلکہ آپ کی پہچان، آپ کی روح بدل دیتا ہے. یہ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے، نہ کسی خوبصورت گھر سے، نہ کسی پیارے بھرے لمحے سے، بلکہ ایک ٹھنڈی سنسان جیل کی کوٹھڑی سے، جہاں ایک نوجوان عورت گریس ماں بننے والی ہوتی ہے. اس سے پاس نہ کوئی ماں، آس پاس نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ دوست، نہ ہمسفر، صرف درد، خاموشی اور سلاخوں کی ٹھنڈک ہے. ایک زندگی جنم لے رہی ہے اور ایک زندگی بکھر رہی ہے، یعنی کہ اس کے پیٹ میں ایک بچہ بھی ہوتا ہے. گریس کوئی مجرم نہیں ہے، وہ تو بس ایک ایسی لڑکی تھی جس نے غلط انسان پر بھروسہ کر لیا تھا. اس نے اپنی زندگی، اپنا دل، اپنا سب کچھ دے دیا. وہ بدلے میں ملا صرف دھوکہ. جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو اس کا بوائے فرینڈ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور جب اس سے سب سے زیادہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اکیلی رہ گئی ہے. اور ایک حادثہ ہوتا ہے جب اس نے سزا کاٹی اس گناہ کی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں. جیل کے اندر اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، اور اگلے ہی لمحے ڈاکٹرز نے کہا تمہاری بیٹی جو ہے مری ہوئی پیدا ہوئی ہے. اور یہ جان کر وہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ جملہ اس کی روح کو مار دیتا ہے. کئی سال گزر جاتے ہیں، جیل کی دیواریں پیچھے رہ جاتی ہیں. گریس باہر آ جاتی ہے اور پیرول کے اوپر جب وہ باہر آتی ہے، لیکن زندگی نہیں رکتی وہیں پر. بس وہ سانسیں لے رہی ہوتی ہے اور وہ زندہ نہیں ہوتی، اور نہ گھر، نہ خاندان، نہ کوئی مقصد. ایک ویران زندگی جو وہ بسر کرتی ہے وہیں پر جو ہے. اور پھر اس کی قسمت کا نیا دروازہ کھلتا ہے جب وہ جو ہے ایک جاب کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے. تو ایک نوکری کا اشتہار، ایک دولت مند اکیلا باپ جو ایک چھوٹی بچی کی جو ہے پرورش نہیں کر رہا ہوتا، جس کا نام نینی ہوتا ہے، اس کے لیے نینی وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جہاں پر رہائش، تنخواہ، سب کچھ بہترین، بس رازداری شرط ہے، یعنی کہ اس کے راز کو وہ رکھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ اس کی بیٹی ہے. وہیں پر گریس نے جو گریس ہاں کر دیتی ہے، اور کام کی ضرورت بھی اسے ہوتی ہے، اور شاید دل کے کسی کونے میں اسے پھر سے ایک بچے کے قریب ہونے کی خواہش بھی ہوتی ہے تاکہ وہ کسی بچے کے پاس رہ کر جو ہے اپنا وقت بتائے. وہیں پر وہ محل جیسا گھر ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے اور مگر خالی. اور پھر اس سے ایک چھوٹی بچی کی ملاقات کرائی جاتی ہے، لونا جس کا نام ہوتا ہے. لیکن عجیب بات ہوتی ہے، وہ آنکھیں، وہ مسکراہٹ، لاجواب انداز، جیسے وہ بچی کہیں پہلے مل چکی ہو. ایک لمحے کے لیے وہ سوچنے لگ جاتی ہے. ایک لئے میں جو ہے وہ گانا گنگنانا شروع کرتی ہے جو گریس نے برسوں پہلے گایا تھا. کیسے ممکن تھا؟ گریس نے سب کچھ محض اتفاق سمجھنا ہی پڑا کہ اس حقیقت سوچنا ناقابل برداشت تھا، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نشانیاں بڑھتی ہیں، ایک پیدائشی نشانی، ایک تصویر، ایک نام جو دل کے بہت قریب لگنے لگتا ہے. گریس نے آخرکار جب ڈھونڈنا شروع کیا تو اسے پتہ چلا جیسے وہ برسوں پہلے دفن کر چکی تھی. رات کے سناٹے میں اس نے گھر کے دفتر میں ایک فائل دیکھی، ہسپتال کے کاغذات، گود لینے کے دستاویزات، تاریخیں اور نام اور تصاویریں جب دیکھی تو وہ بہت زیادہ جو ہے پریشان ہوئی جب اسے پتہ چلا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے، جہاں پر ڈاکٹرز نے اسے بتایا تھا کہ یہ جو ہے مری ہوئی پیدا ہوئی ہے. اور ہر صفحہ جو ہے چیخ کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے، تمہاری بیٹی زندہ ہے اور تمہارے ہی سامنے ہے. وہ بچی مر نہیں گئی تھی، اسی لیے اسے چھین لیا گیا تھا. قانونی طریقوں سے گود لی گئی ہے، مگر ایک ماں سے اس کی بیٹی چھین لی گئی تھی. اور جب وہ بچی اس عورت کی گود میں پل رہی تھی، اس نے اسے جنم دیا تھا. اور وہ آدمی، وہ ارب پتی تھا، ایپلیکس اس کا نام تھا، ایلیپکس، اور وہ ظالم نہیں تھا، اور وہ بہت ہی اچھا انسان تھا. اس نے اپنی بیوی کو کھویا تھا، وہ صرف ایک بچی کو گھر اور محبت اور تحفظ دینا چاہتا تھا. ایپلیکس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بچی کہاں سے آئی اور نہ کسی کی نینی اور اصل ماں جو ہے اس کے بارے میں بھی وہ نہیں جانتا تھا، اور اسے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. اور یہ سٹوری جو ہے بہت ہی اچھی دکھائی گئی ہے، جس میں بہت ہی اچھے رومانٹک سین کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھا جو ہے ڈرامہ بھی دیکھنے کو ملا ہے. جہاں پر اس فلم کے ڈائریکٹر نے جو ہے بہت ہی اچھے سے اپنا کام دکھایا ہے. جہاں پر رائٹر کے بارے میں بات کریں تو رائٹر نے بھی جو ہے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. جہاں پر ایڈیٹنگ کے کٹس بھی بہت ہی اچھے لگائے گئے، اور پروڈکشن ڈیزائننگ کا کام اور جو ہے کاسٹیوم ڈیزائننگ کا کام بھی بہت ہی بڑے پیمانے پر بہت ہی اچھے انداز میں دیکھنے کو ملا ہے. اور آگے جب سٹوری چلتی ہے تو اب بات نوکری اور اعتماد کی نہیں رہی، اب بات شناخت کی، سچ کی، محبت کی، اور اس بات کی کہ ایک ماں اپنی کھوئی ہوئی بچی کو واپس پا سکتی ہے یا نہیں. یہ سب جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے. گریس اپنی بیٹی کو چاہتی ہے.
ایلیکس جو ہے اسے کھونا نہیں چاہتا. وہ بیچ میں لونا، وہ معصوم بچی جو سب کچھ محسوس کر رہی ہے، چاہے کہنے سے قاصر ہے. عدالت کا کیس صرف قانون نہیں، جذبات کی جنگ ہے، اور آخرکار وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ دشمنی میں کچھ حاصل نہیں ہونا. لونا کو کسی فاتح کی ضرورت نہیں، اسے اپنے والدین اور دونوں ماں باپ کی ضرورت ہے. کہانی کا اختتام کسی فلمی ہیپی اینڈنگ جیسا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. شفا گریس کو سکون ملتا ہے، ایلیکس کو جو ہے رہائی ملتی ہے، اور لونا کو ایک مکمل خاندان. یہ کہانی صرف ایک سیریز نہیں ہے، یہ آئینہ ہے ہمارے معاشرے کا، ماں کی ممتا کا نظام، اور جو نظام ہے اس میں انصاف کا اور اس محبت کا جو اندھیرے سے گزر کر بھی زندہ رہتی ہے. یہ سوال چھوڑ دیتی ہے، ایک ماں اپنی کھوئی اولاد کے بغیر جیتی ہے؟ کیا ایک مرد نے جس نے لا علمی میں کسی اور کی اور بیٹی کو پالا ہے خود کو معاف کر سکتا ہے؟ کیا محبت بانٹی جا سکتی ہے؟ ان کے درمیان جو کبھی ایک دوسرے کے مخالف تھے وہ آخرکار یہ سوال بھی ہے، آخر خاندان کا مطلب جو ہے طے کون کرتا ہے؟ ایکس کنویکٹ نانی اینڈ ملینئر سنگل ڈیڈ، جو کہ اس کا اوریجنل ٹائٹل ہے، صرف ایک عنوان نہیں، ایک سفر نہیں، ایک ایسا سفر ہے جو آپ کا دل توڑ دیتا ہے اور اسے جو ہے جوڑ دیتا ہے. اگر آپ نے اب تک یہ سیریز نہیں دیکھی تو دل تھام کر دیکھ لیجئے اس فلم کو. یہ ایک بہت ہی اچھی جو ہے سیریز ہے. اور چلیے جو ہے وہ اب جو ہے اس فلم کا جو ہے ایکسپلینیشن کرتے ہیں انگلش میں. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلین دس سیریز ان English, and today I am going to take you through a mind-blowing, emotional and suspense-filled story from the Spanish language series called Ex-Convict Nanny, a Single Millionaire Dad, and the Spanish title of this series is like this. You can see Ninero, Ex-Convict, Why Papa Solitero Millionaire, and this is the very good title though. This is the very explanation title for this series, a hidden gem released in 2015 that not many people are talking about, but they should be. It's a mix of drama, suspense, mystery and heartbreak, and the twist at the end absolutely gut-wrenching. The series has 67 episodes in the total and is currently streaming on Reel Shorts, with the first few episodes available to watch free. And if you are into a powerful emotional stories with a dark secret unexpected connection, that's one for you, because this is a very good series. The director has done a very good work, and the writer also do a very good, and dialogue writer do a very good, and costume designer is also good, and they do very well in this series, and very hard working. And on this series is very hard working. Hard work has been done. Ex-Convict Nanny and Millionaire Single Dad is not just a drama title, it's a deeply emotional roller coaster that explores love, loss, redemption, and the hidden cost of privilege. Now, the protagonist, Grace, is a woman whose life has been shattered by betrayal and injustice. Years ago, she fell in love with the wrong man, a manipulative, toxic partner who not only left her at the most vulnerable but landed her in the prison. And while incarcerated, she gave the birth to a baby girl. But is told immediately, the doctor told him that his child didn't survive and he is died. That moment breaks her heart. The world moves on, and everyone goes on, because that story is only for that girl, because every world didn't care that girl is facing which issue, and they don't care anything. They are doing just their own work, and the world moves on. Years later, when she is released, the world feels unfamiliar. She haunted, traumatized, and emotionally numb. When a criminal record, no support system, she struggles to reintegrate. No one will be hire her, and the society once judged her harshly now completely ignores her existence. That's when she stumbles across an unusual ad for live-in nanny position with high pay and little information. Desperate, and she applies, not expecting to be chosen, but she is. And that's where she meets Alex Hill. Alex is everything. She not wealthy, powerful, and emotional, unbelievable, a tech billionaire who lost his wife in a tragic accident. Now he raises a daughter, Luna, and he is raising him alone because he did not want words to know him about the daughter he raising her. On the surface, Alex is the perfect father, stable, successful, and
willing to provide everything to his child. And he didn't know about this child because he didn't know where this child is belong, and he did not know anything about his mother is still alive. But beneath that polished interior is a man who used control and security to keep the world check. When Grace stepped into the mansion, she quickly realized that she entered a world far removed from her own. But what surprises her more in a little girl, Luna, there's something oddly familiar about her. Her eyes, her laugh, her driving. It doesn't make sense. Grace feels a magnetic connection to the child. The way Luna clings to her, the way she looks at her, and if they share something deeper than a nanny-child bond. Over time, and as Grace becomes more involved in the Luna's daily life, she began noticing strange things. There are no baby photo, no records of Luna early years, and anytime she brings up Luna mother, Alex shuts down completely. One night, Grace finds a hidden file Alex's office that changed everything: the adoption documents, the dates, the matching timeline. She realizes what her heart has telling her all along. Luna is a daughter. The series doesn't rush this revelation. It allows viewers to slowly peel back the layers of Alex's character. He is not evil. He is not a villain in a traditional sense. He is a man who made a morally great decision under emotionally devastating circumstances. After losing his wife, discovering he did not have child, he used his influence and resources to adopt a child, never knowing she had a mother still grieving behind bars. Grace is a torn between rage and understanding. She wants to take her daughter back, but this didn't go. And when they spends Grace and Alex spends time with each other, they begins to like each other. And when the time comes, when they took into a lawsuit case, and that's not good for her child, and they begins to adopt, and the story ends with a happy ending when they two become the parents for this child, and this child is very happy, and they begins to live together and spends very good time with each other. Now this is the proper explanation of this series, and if you want to explore more about this series, you have to watch this, because this is the series is available on the Reel Shorts. If you like the video, if you already watched this series and like this series, then tell me in the comment section. Press the like button, subscribe button, and tell me in the comment section if you noticed anything good in this series. Thanks for watching. सिर्फ आपसे कुछ छीनता नहीं, बल्कि आपकी पहचान, आपकी रूह बदल देता है। यह कहानी वहीं से शुरू होती है, ना किसी खूबसूरत घर से, ना किसी प्यारे भरे लम्हे से, बल्कि एक ठंडी सुनसान जेल की कोठरी से, जहां एक नौजवान औरत ग्रेस माँ बनने वाली होती है। उससे पास ना कोई माँ, आसपास ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना दोस्त, ना हमसफ़र, सिर्फ दर्द, खामोशी और सलाखों की ठंडक है। एक ज़िंदगी जन्म ले रही है और एक ज़िंदगी बखर रही है, यानी कि उसके पेट में एक बच्चा भी होता है। ग्रेस कोई मुजरिम नहीं है, वो तो बस एक ऐसी लड़की थी जिसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था। उसने अपनी ज़िंदगी, अपना दिल, अपना सब कुछ दे दिया। वो बदले में मिला सिर्फ धोखा। जब वो हामला होती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है, और जब उससे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है, वो अकेली रह गई है। और एक हादसा होता है जब उसने सज़ा काटी, उस गुनाह की जो उसने कभी किया ही नहीं। जेल के अंदर उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, और अगले ही लम्हे डॉक्टर्स ने कहा तुम्हारी बेटी जो है मरी हुई पैदा हुई है। और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, और ये जुमला उसकी रूह को मार देता है। कई साल गुजर जाते हैं, जेल की दीवारें पीछे रह जाती हैं। ग्रेस बाहर आ जाती है, और पैरोल के ऊपर जब वो बाहर आती है, लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकती वहीं पर। बस वो सांसें ले रही होती है, और वो ज़िंदा नहीं होती, और ना घर, ना ख़ानदान, ना कोई मकसद, एक वीरान ज़िंदगी जो वो बसर करती है वहीं पर जो है। और फिर उसकी किस्मत का नया दरवाज़ा खुलता है जब वो जो है एक जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रही होती है। तो एक नौकरी का इश्तिहार, एक दौलतमंद अकेला बाप जो एक छोटी बच्ची की जो है परवरिश नहीं कर रहा होता, जिसका नाम नैनी होता है, उसके लिए नैनी वो ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर रिहाइश, तनख्वाह, सब कुछ बेहतरीन, बस राजदारी शर्त है, यानी कि उसके राज को वो रखे ताकि किसी को पता न चले कि वो उसकी
بیٹی ہے, وہیں پر گریس نے جو گریس ہاں کر دیتی ہے اور کام کی ضرورت بھی اسے ہوتی ہے اور شاید دل کے کسی کونے میں اسے پھر سے ایک بچے کے قریب ہونے کی خواہش بھی ہوتی ہے تاکہ وہ کسی بچے کے پاس رہ کر جو ہے اپنا وقت بتائے. وہیں پر وہ محل جیسا گھر ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے اور مگر خالی, اور پھر اس سے ایک چھوٹی بچی کی ملاقات کرائی جاتی ہے, لونا جس کا نام ہوتا ہے. لیکن عجیب بات ہوتی ہے, وہ آنکھیں, وہ مسکراہٹ, لاجواب انداز, جیسے وہ بچی کہیں پہلے مل چکی ہو. ایک لمحے کے لیے وہ سوچنے لگ جاتی ہے. ایک لئے میں جو ہے وہ گانا گنگنانا شروع کرتی ہے جو گریس نے برسوں پہلے گایا تھا. کیسے ممکن تھا؟ گریس نے سب کچھ محض اتفاق سمجھنا ہی پڑا کہ اس حقیقت سوچنا ناقابل برداشت تھا, کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نشانیاں بڑھتی ہیں, ایک پیدائشی نشانی, ایک تصویر, ایک نام جو دل کے بہت قریب لگنے لگتا ہے. گریس نے آخرکار جب ڈھونڈنا شروع کیا تو اسے پتہ چلا جیسے وہ برسوں پہلے دفن کر چکی تھی. رات کے سناٹے میں اس نے گھر کے دفتر میں ایک فائل دیکھی, اسپتال کے کاغذات, گود لینے کے دستاویزات, تاریخیں اور نام اور تصاویریں جب دیکھی تو وہ بہت زیادہ جو ہے پریشان ہوئی جب اسے پتہ چلا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے, جہاں پر ڈاکٹرز نے اسے بتایا تھا کہ یہ جو ہے مری ہوئی پیدا ہوئی ہے. اور ہر صفحہ جو ہے چیخ کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے, تمہاری بیٹی زندہ ہے اور تمہارے ہی سامنے ہے. وہ بچی مر نہیں گئی تھی, اسی لیے اسے چھین لیا گیا تھا. قانونی طریقوں سے گود لی گئی ہے, مگر ایک ماں سے اس کی بیٹی چھین لی گئی تھی. اور جب وہ بچی اس عورت کی گود میں پل رہی تھی, اس نے اسے جنم دیا تھا. اور وہ آدمی, وہ ارب پتی تھا, ایپلیکس اس کا نام تھا, ایلیپکس, اور وہ ظالم نہیں تھا اور وہ بہت ہی اچھا انسان تھا. اس نے اپنی بیوی کو کھویا تھا, وہ صرف ایک بچی کو گھر اور محبت اور تحفظ دینا چاہتا تھا. ایپلیکس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بچی کہاں سے آئی ہے اور نہ کسی کی نینی اور اصل ماں جو ہے اس کے بارے میں بھی وہ نہیں جانتا تھا اور اسے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. اور یہ سٹوری جو ہے بہت ہی اچھی دکھائی گئی ہے, جس میں بہت ہی اچھے رومانٹک سین کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھا جو ہے ڈرامہ بھی دیکھنے کو ملا ہے. جہاں پر اس فلم کے ڈائریکٹر نے جو ہے بہت ہی اچھے سے اپنا کام دکھایا ہے. جہاں پر رائٹر کے بارے میں بات کریں تو رائٹر نے بھی جو ہے بہت ہی اچھا کام کیا ہے, جہاں پر ایڈیٹنگ کے کٹس بھی بہت ہی اچھے لگائے گئے اور پروڈکشن ڈیزائننگ کا کام اور جو ہے کاسٹیوم ڈیزائننگ کا کام بھی بہت ہی بڑے پیمانے پر بہت ہی اچھے انداز میں دیکھنے کو ملا ہے. اور آگے جب سٹوری چلتی ہے تو اب بات نوکری اور اعتماد کی نہیں رہی, اب بات شناخت کی, سائٹ کی, محبت کی, اور اس بات کی کہ ایک ماں اپنی کھوئی ہوئی بچی کو واپس پا سکتی ہے یا نہیں. یہ سب جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے. گریس اپنی بیٹی کو چاہتی ہے, ایلیکس جو ہے اسے کھونا نہیں چاہتا. وہ بیچ میں لونا, وہ معصوم بچی جو سب کچھ محسوس کر رہی ہے, چاہے کہنے سے قاصر ہے. عدالت کا کیس صرف قانون نہیں, جذبات کی جنگ ہے, اور آخرکار وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ دشمنی میں کچھ حاصل نہیں ہونا. لونا کو کسی فاتح کی ضرورت نہیں, اسے اپنے والدین اور دونوں ماں باپ کی ضرورت ہے. کہانی کا اختتام کسی فلمی ہیپی اینڈنگ جیسا نہیں ہے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. شفا, گریس کو سکون ملتا ہے, ایلیکس کو جو ہے رہائی ملتی ہے, اور لونا کو ایک مکمل خاندان. یہ کہانی صرف ایک سیریز نہیں ہے, یہ آئینہ ہے ہمارے معاشرے کا, ماں کی ممتا کا نظام, اور جو نظام ہے اس میں انصاف کا اور اس محبت کا جو اندھیرے سے گزر کر بھی زندہ رہتی ہے. یہ سوال چھوڑ دیتی ہے, ایک ماں اپنی کھوئی اولاد کے بغیر جیتی ہے کیا؟ ایک مرد نے جس نے لا علمی میں کسی اور کی اور بیٹی کو پالا ہے خود کو معاف کر سکتا ہے کیا؟ محبت بانٹی جا سکتی ہے ان کے درمیان جو کبھی ایک دوسرے کے مخالف تھے؟ وہ آخرکار یہ سوال بھی ہے, آخر خاندان کا مطلب جو ہے طے کون کرتا ہے؟ ایکس کنویکٹ نانی اینڈ ملینئر سنگل ڈیڈ, جو کہ اس کا اوریجنل ٹائٹل ہے, صرف ایک عنوان نہیں, ایک سفر نہیں, ایک ایسا سفر ہے جو آپ کا دل توڑ دیتا ہے اور اسے جو ہے جوڑ دیتا ہے. اگر آپ نے اب تک یہ سیریز نہیں دیکھی تو دل تھام کر دیکھ لیجئے اس فلم کو, یہ ایک بہت ہی اچھی جو ہے سیریز ہے. اور چلیے جو ہے اب جو ہے اس فلم کا جو ہے ایکسپلینیشن کرتے ہیں انگلش میں. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلین دس سیریز ان English, and today I am going to take you through a mind-blowing, emotional and suspense-filled story from the Spanish language series called Ex-Convict Nanny, a Single Millionaire Dad, and the Spanish title of this series is like this. You can see Ninero, Ex-Convict, Why Papa Solitero Millionaire, and this is the very good title though. This is the very explanation title for this series, a hidden gem released in 2015 that not many people are talking about, but they should be. It's a mix of drama, suspense, mystery and heartbreak, and the twist at the end absolutely gut-wrenching. The series has 67 episodes in the total and is currently streaming on Reel Shorts.
with the first few episodes available to watch free, and it's a if you are into a powerful emotional stories with the dark secret unexpected connection, that's one for you, because this is a very good series. The director has done a very good work, and the writer also do a very good, and dialogue writer do a very good, and costume designer is also good, and they do very well in this series, and very hard working. This and on this series is very hard working. Hard work has been done. Ex-convict Nani and Millionaire Single Dad is not just a drama title, it's a deeply emotional roller coaster that explores love, loss, redemption, and the hidden cost of privilege. Now, the protagonist, Grace, is a woman whose life has been shattered by betrayal and injustice. Years ago, she fell in love with the wrong man, a manipulative, toxic partner who not only left her at the most vulnerable but landed her in the prison. And while incarcerated, she gave the birth to a baby girl. But is told immediately, the doctor told him that his child didn't survive and he is died. That moment breaks her heart. The world moves on, and everyone goes on, because that story is only for that girl, because every world didn't care that girl is facing which issue, and they don't care anything. They are doing just their own work, and the world moves on. Years later, when she is released, the world feels unfamiliar. She haunted, traumatized, and emotionally numb. When a criminal record, no support system, she struggles to reintegrate. No one will be hire her, and the society one judged her harshly now completely ignores her existence. That's when she stumbled across an unusual ad for live-in nanny position with high pay and little information. Desperate, and she applies, not expecting to be chosen, but she is, and that's where she meets Alex Hill. Alex is everything. She not wealthy, powerful, and emotional, unbelievable, a tech billionaire who lost his wife in a tragic accident. Now he raises a daughter, Luna, and he is raising him alone because he did not want words to know him about the daughter he raising her. On the surface, Alex is the perfect father, stable, successful, and willing to provide everything to his child he needs, and he didn't know about this child because he didn't know where this child is belong, and he did not know anything about his mother is still alive. But beneath that polished interior is a man who used control and secrecy to keep the world check. When Grace stepped into the mansion, she quickly realized that she entered a world far removed from her own. But what surprises her more in a little girl, Luna, there's something oddly familiar about her. Her eyes, her laugh, her driving, it doesn't make sense. Grace feels a magnetic connection to the child. The way Luna clings to her, the way she looks at her, and if they share something deeper than a nanny-child bond. Over time, and as Grace becomes more involved in the Luna's daily life, she began noticing strange things. There are no baby photo, no records of Luna early years, and anytime she brings up Luna mother, Alex shuts down completely. One night, Grace finds a hidden file Alex's office that changed everything: the adoption documents, the dates, the matching timeline. She realizes what her heart has telling her all along. Luna is a daughter. The series doesn't rush this revelation. It allows viewers to slowly peel back the layers of Alex's character. He is not evil. He is not a villain in a traditional sense. He is a man who made a morally great decision under emotionally devastating circumstances. After losing his wife, discovering he did not have child, he used his influence and resources to adopt a child, never knowing she had a mother still grieving behind bars. Grace is a torn between rage and understanding. She wants to take her daughter back, but this didn't do. And when they spends Grace and Alex spends time with each other, they begins to like each other. And when the time comes, when they took into a lawsuit case, and that's not good for her child, and they begins to adopt, and the story ends with a happy ending when they two become the parents for this child. And this child is very
happy, and they begins to live together and spends very good time with each other. Now this is the proper explanation of this series, and if you want to explore more about this series, you have to watch this, because this is the series is available on the Reel Shorts. If you like the video, if you already watched this series and like this series, then tell me in the comment section, press the like button, subscribe button, and tell me in the comment section if you noticed anything good in this series. Thanks for watching. सिर्फ आपसे कुछ छीनता नहीं बल्कि आपकी पहचान, आपकी रूह बदल देता है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है, ना किसी खूबसूरत घर से, ना किसी प्यारे भरे लम्हे से, बल्कि एक ठंडी सुनसान जेल की कोठरी से, जहां एक नौजवान औरत ग्रेस माँ बनने वाली होती है। उससे पास ना कोई माँ, और आसपास ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना दोस्त, ना हमसफ़र, सिर्फ दर्द, खामोशी और सलाखों की ठंडक है। एक ज़िंदगी जन्म ले रही है और एक ज़िंदगी बखर रही है, यानी कि उसके पेट में एक बच्चा भी होता है। ग्रेस कोई मुजरिम नहीं है, वो तो बस एक ऐसी लड़की थी जिसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था। उसने अपनी ज़िंदगी, अपना दिल, अपना सब कुछ दे दिया। वो बदले में मिला सिर्फ धोखा। जब वो हामला होती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है, और जब उससे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है वो अकेली रह गई है। और एक हादसा होता है जब उसने सज़ा काटी उस गुनाह की जो उसने कभी किया ही नहीं। जेल के अंदर उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, और अगले ही लम्हे डॉक्टर्स ने कहा तुम्हारी बेटी जो है मरी हुई पैदा हुई है। और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, और ये जुमला उसकी रूह को मार देता है। कई साल गुजर जाते हैं, जेल की दीवारें पीछे रह जाती हैं, ग्रेस बाहर आ जाती है, और पैरोल के ऊपर जब वो बाहर आती है, लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकती वहीं पर। बस वो सांसें ले रही होती है और वो ज़िंदा नहीं होती, और ना घर, ना ख़ानदान, ना कोई मकसद, एक वीरान ज़िंदगी जो वो बसर करती है वहीं पर जो है। और फिर उसकी किस्मत का नया दरवाज़ा खुलता है जब वो जो है एक जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रही होती है। तो एक नौकरी का इश्तिहार, एक दौलतमंद अकेला बाप जो एक छोटी बच्ची की जो है परवरिश नहीं कर रहा होता, जिसका नाम नैनी होता है, उसके लिए नैनी वो ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर रिहाइश, तनख्वाह, सब कुछ बेहतरीन, बस राजदारी शर्त है, यानी कि उसके राज को वो रखे ताकि किसी को पता न चले कि वो उसकी बेटी है। वहीं पर ग्रेस ने जो ग्रेस हाँ कर देती है, और काम की ज़रूरत भी उसे होती है, और शायद दिल के किसी कोने में उसे फिर से एक बच्चे के करीब होने की ख्वाहिश भी होती है, ताकि वो किसी बच्चे के पास रहकर जो है अपना वक्त बिताए। वहीं पर वो महल जैसा घर होता है, खूबसूरत होता है और मगर खाली, और फिर उससे एक छोटी बच्ची की मुलाकात कराई जाती है, लूना जिसका नाम होता है। लेकिन अजीब बात होती है, वो आंखें, वो मुस्कुराहट, लाजवाब अंदाज, जैसे वो बच्ची कहीं पहले मिल चुकी हो। एक लम्हे के लिए वो सोचने लग जाती है। एक लय में जो है वो गाना गुनगुनाना शुरू करती है जो ग्रेस ने बरसों पहले गाया था। कैसे मुमकिन था? ग्रेस ने सब कुछ महज इत्तेफाक समझना ही पड़ा कि उस हकीकत सोचना नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी जिंदा है और उसके साथ जो है एक इतना बड़ा धोखा भी हो सकता है। लेकिन वक्त के साथ साथ निशानियां बढ़ती हैं, एक पैदाइशी निशानी, एक तस्वीर, एक नाम जो दिल के बहुत करीब लगने लगता है। ग्रेस ने आखिरकार जब ढूंढना शुरू किया तो उसे पता चला जैसे वो बरसों पहले दफन कर चुकी थी। रात के सन्नाटे में उसने घर के दफ्तर में एक फ़ाइल देखी, अस्पताल के कागजात, गोद लेने के दस्तावेज़ात, तारीखें और नाम और तस्वीरें जब देखी तो वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हुई जब उसे पता चला कि ये उसी की बेटी है, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि ये जो है मरी हुई पैदा हुई है। और हर सफ़ा जो है चीख कर ये कह रहा होता है कि ये उसी की बेटी है, तुम्हारी बेटी ज़िंदा है और तुम्हारे ही सामने है। वो बच्ची मर नहीं गई थी, इसीलिए उसे छीन लिया गया था। कानूनी तरीक़ों से गोद ली गई है, मगर एक माँ से उसकी बेटी छीन ली गई थी। और जब वो बच्ची उस औरत की गोद में पल रही थी, उसने उसे जन्म दिया था। और वो आदमी, वो अरबपति था, एप्लेक्स उसका नाम था, एलेप्स, और वो जालिम नहीं था और वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने अपनी बीवी को खोया था, वो सिर्फ एक बच्ची को घर और मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था। एप्लेक्स को ये नहीं पता था कि ये बच्ची कहाँ से आई है, और ना किसी की नैनी और असल माँ जो है उसके बारे में भी वो नहीं जानता था, और उसे किसी चीज़ का पता नहीं था। और ये स्टोरी जो है
بہت ہی اچھی دکھائی گئی ہے، جس میں بہت ہی اچھے رومانٹک سین کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھا جو ہے ڈرامہ بھی دیکھنے کو ملا ہے، جہاں پر اس فلم کے ڈائریکٹر کے اندر ڈائریکٹر نے جو ہے بہت ہی اچھے سے اپنا کام دکھایا ہے۔ جہاں پر رائٹر کے بارے میں بات کریں تو رائٹر نے بھی جو ہے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، جہاں پر ایڈیٹنگ کے کٹس بھی بہت ہی اچھے لگائے گئے ہیں، اور پروڈکشن ڈیزائننگ کا کام اور جو ہے کاسٹیوم ڈیزائننگ کا کام بھی بہت ہی بڑے پیمانے پر بہت ہی اچھے انداز میں دیکھنے کو ملا ہے۔ اور آگے جب سٹوری چلتی ہے تو اب بات نوکری اور اعتماد کی نہیں رہی، اب بات شناخت کی، سچ کی، محبت کی، اور اس بات کی کہ ایک ماں اپنی کھوئی ہوئی بچی کو واپس پا سکتی ہے یا نہیں، یہ سب جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ گریس اپنی بیٹی کو چاہتی ہے، ایلیکس جو ہے اسے کھونا نہیں چاہتا، وہ بیچ میں لونا، وہ معصوم بچی جو سب کچھ محسوس کر رہی ہے، چاہے کہنے سے قاصر ہے۔ عدالت کا کیس صرف قانون نہیں، جذبات کی جنگ ہے، اور آخرکار وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ دشمنی میں کچھ حاصل نہیں ہونا۔ لونا کو کسی فاتح کی ضرورت نہیں، اسے اپنے والدین اور دونوں ماں باپ کی ضرورت ہے۔ کہانی کا اختتام کسی فلمی ہیپی اینڈنگ جیسا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ شفا، گریس کو سکون ملتا ہے، ایلیکس کو جو ہے رہائی ملتی ہے، اور لونا کو ایک مکمل خاندان۔ یہ کہانی صرف ایک سیریز نہیں ہے، یہ آئینہ ہے ہمارے معاشرے کا، ماں کی ممتا کا، اور جو نظام ہے اس میں انصاف کا، اور اس محبت کا جو اندھیرے سے گزر کر بھی زندہ رہتی ہے۔ یہ سوال چھوڑ دیتی ہے، ایک ماں اپنی کھوئی اولاد کے بغیر جیتی ہے کیا؟ ایک مرد نے جس نے لا علمی میں کسی اور کی اور بیٹی کو پالا ہے، خود کو معاف کر سکتا ہے کیا؟ محبت بانٹی جا سکتی ہے؟ ان کے درمیان جو کبھی ایک دوسرے کے مخالف تھے وہ آخرکار یہ سوال بھی ہے، آخر خاندان کا مطلب جو ہے طے کون کرتا ہے؟ ایکس کنویکٹ نانی اینڈ ملینئر سنگل ڈیڈ، جو کہ اس کا اوریجنل ٹائٹل ہے، صرف ایک عنوان نہیں، ایک سفر نہیں، ایک ایسا سفر ہے جو آپ کا دل توڑ دیتا ہے اور اسے جو ہے جوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ سیریز نہیں دیکھی تو دل تھام کر دیکھ لیجئے اس فلم کو، یہ ایک بہت ہی اچھی جو ہے سیریز ہے۔ اور چلیے جو ہے وہ اب جو ہے اس فلم کا جو ہے ایکسپلینیشن کرتے ہیں انگلش میں۔ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلین دس سیریز ان English, and today I am going to take you through a mind-blowing, emotional and suspense-filled story from the Spanish language series called Ex-Convict Nanny, a Single Millionaire Dad, and the Spanish title of this series is like this. You can see Ninero Ex-Convict y Papa Solitero Millionaire, and this is the very good title though. This is the very explanation title for this series, a hidden gem released in 2015 that not many people are talking about, but they should be. It's a mix of drama, suspense, mystery and heartbreak, and the twist at the end absolutely gut-wrenching. The series has 67 episodes in the total and is currently streaming on Reel Shorts, with the first few episodes available to watch free. And if you are into a powerful emotional stories with a dark secret, unexpected connection, that's one for you, because this is a very good series. The director has done a very good work, and the writer also do a very good, and dialogue writer do a very good, and costume designer is also good, and they do very well in this series, and very hard working. And on this series is very hard working. Hard work has been done. Ex-Convict Nanny and Millionaire Single Dad is not just a drama title, it's a deeply emotional roller coaster that explores love, loss, redemption, and the hidden cost of privilege. Now the protagonist, Grace, is a woman whose life has been shattered by betrayal and injustice. Years ago, she fell in love with the wrong man, a manipulative, toxic partner who not only left her at the most vulnerable but landed her in the prison. And while incarcerated, she gave the birth to a baby girl. But is told immediately, the doctor told him that his child didn't survive and he is died. That moment breaks her heart. The world moves on, and everyone goes on, because that story is only for that girl, because every world didn't care that girl is facing which issue, and they don't care anything. They are doing just their own work, and the world moves on. Years later, when she is released
The world feels unfamiliar. She haunted, traumatized, and emotionally numb. When a criminal record, no support system, she struggles to reintegrate. No one will be hire her, and the society one judged her harshly now completely ignores her existence. That's when she stumbled across an unusual ad for live-in nanny position with high pay and little information. Desperate, and she applies, not expecting to be chosen, but she is, and that's where she meets Alex Hill. Alex is everything. She not wealthy, powerful, and emotional, unbelievable. A tech billionaire who lost his wife in a tragic accident. Now he raises a daughter, Luna, and he is raising him alone because he did not want words to know him about the daughter he raising her. On the surface, Alex is the perfect father, stable, successful, and willing to provide everything to his child he needs, and he didn't know about this child because he didn't know where this child is belong, and he did not know anything about his mother is still alive. But beneath that polished interior is a man who used control and security to keep the world check. When Grace stepped into the mansion, she quickly realized that she entered a world far removed from her own. But what surprises her more in a little girl, Luna, there's something oddly familiar about her. Her eyes, her laugh, her driving, it doesn't make sense. Grace feels a magnetic connection to the child. The way Luna clings to her, the way she looks at her, and if they share something deeper than a nanny-child bond. Over time, and as Grace becomes more involved in the Luna's daily life, she began noticing strange things. There are no records of Luna early years, and anytime she brings up Luna mother, Alex shuts down completely. One night, Grace finds a hidden file Alex's office that changed everything: the adoption documents, the dates, the matching timeline. She realizes what her heart has telling her all along. Luna is a daughter. The series doesn't rush this revelation. It allows viewers to slowly peel back the layers of Alex's character. He is not evil. He is not a villain in a traditional sense. He is a man who made a morally great decision under emotionally devastating circumstances. After losing his wife, discovering he did not have child, he used his influence and resources to adopt a child, never knowing she had a mother still grieving behind bars. Grace is a torn between rage and understanding. She wants to take her daughter back, but this didn't go. And when they spends Grace and Alex spends time with each other, they begins to like each other. And when the time comes, when they took into a lawsuit case, and that's not good for her child, and they begins to adopt, and the story ends with a happy ending when they two become the parents for this child, and this child is very happy, and they begins to live together and spends very good time with each other. Now this is the proper explanation of this series, and if you want to explore more about this series, you have to watch this, because this is the series is available on the Reel Shorts. If you like the video, if you already watched this series and like this series, then tell me in the comment section. Press the like button, subscribe button, and tell me in the comment section if you noticed anything good in this series. Thanks for watching.